Ella llamas lo admitirá, pero una parte ella angela tu oscuridad. No la violencia, no la crueldad. Sino el peligro silencioso que reside en un hombre que se conoce verdaderamente a sí mismo. Toda mujer dice que quiere un buen hombre. Pero la verdad es más compleja, ella no quiere un hombre inofensivo. Quiere un hombre capaz de herir, pero que elige no hacerlo. Y esa es la paradoja del deseo. Angela seguridad, pero solo se siente a salvo en presencia de fortaleza. Porque, en el fondo, sabe. Un hombre que nunca ha enfrentado su propia oscuridad no puede protegerla de la suya. Nos han enseñado a ver la oscuridad como algo maligno. Pero Carl Jung escribió: nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Un hombre que huye de su propia sombra se debilita, se fragmenta. Un hombre que la integra se vuelve íntegro. Las mujeres perciben esta diferencia al instante. Saben distinguir cuando la bondad de un hombre es genuina, o cuando es solo miedo disfrazado de virtud. Cuando la sonrisa oculta ansiedad. Cuando la empatía es sumisión disfrazada. Porque lo femenino por naturaleza es caos, emoción, fluidez, creación. Ella no confía en un hombre que no puede permanecer en calma en medio de su tormenta. Y esa quietud exige oscuridad, una oscuridad que no vacila. Perspectiva psicológica. En la psicología junguiana, la sombra es la parte de la psique que contiene todo lo que reprimes. Ara, lujuria, orgullo, deseo, de control. A la mayoría de los hombres se les enseña a reprimir esto. Pero al hacerlo, pierden magnetismo. Se vuelven seguros de la manera equivocada, predecibles, tibios, invisibles. Las mujeres no quieren este tipo de seguridad. Quieren la seguridad que proviene de la fortaleza, de un hombre que ha enfrentado sus propios demonios y ha sobrevivido. Un hombre cuyo silencio encierra algo indemido. Piensa en su atracción por tu oscuridad como en la gravedad, ella no lo entiende. Simplemente lo siente. Es el llamado de algo ancestral. La memoria de hombres que sabían cazar, proteger y literar, pero que también sabían cuando no desenvainar su espada. El cuerpo femenino responde a la polaridad, a la danza entre el caos y la contención. Cuando un hombre oculta su oscuridad, la danza muere. Se convierte en luz pura, y la luz sin sombra ciega en lugar de guiar. Ejemplo, Ethan siempre fue el chico bueno. Estaba de acuerdo con todo lo que su novia quería. Evitaba el conflicto, mantenía la paz. Sonreía cuando quería gritar. Hasta que una noche, ella lo miró y le dijo: yo no siento nada. Él se quedó adormido. Lo había hecho todo bien. Nunca gritó, nunca discutió, nunca discrepó. Pero ella ya se había distanciado. Porque lo que ella sentía de él era consuelo, no profundidad. Meses después, Ethan comenzó a trabajar en su sombra. Escribió sobre la ira reprimida, la envidia, el deseo de poder, y algo cambió. Dejó de disculparse por existir, su voz se volvió más firme, su mirada más profunda. Y cuando hablaba, la gente escuchaba. No se volvió más frío. Se volvió auténtico, y las mujeres lo notaron. Letra de la regla, ella no quiere que la sigue. Quiere que tu oscuridad la haga sentir segura. La fascinación por la oscuridad no se trata de control ni de miedo, se trata de contención. Por cuando una mujer siente tu profundidad, cuando siente la tormenta que ya has domado en tu interior, finalmente se relaya en su propio caos. Deja de poner a prueba. Deja de defenderse. Exhala. Y por primera vez, se siente segura. He aquí un experimento mental que revela todo lo que está mal en el pensamiento moderno. Pregunto a alguien si la asusta más. Un colapso social total don falla la electricidad. Escasean los alimentos y desaparece la ley o estar solas en una habitación con un hombre. No pensaría que el apocalipsis ganaría, ¿verdad? Pero cada vez más, la gente dice que prefiere enfrentarse al fin de la civilización antes que confiar en el sexo opuesto. Permítame explicar por qué esto no se trata de un peligro real.
Sino di un condicionamiento psicológico que ha creado una generación aterrorizada de su propia especie y completamente desprevenida para las amenazas reales. La respuesta de miedo hacia los hombres se ha vuelto tan exagerada que resulta cómica. Tuve un cliente cuya novia apretaba las llaves entre los dedos mientras caminaba hacia su coche por la noche, aterrorizada ante la posibilidad de un ataque. Pero también enviaba mensajes de texto mientras conducía por la autopista. Estadísticamente, tiene unas stridentes más probabilidades de morir por distracción al volante que por una agresión en un aparcamiento. Pero un miedo se siente real, mientras que el otro no. Eso es condicionamiento no lógico. Este miedo exagerado no se basa en la realidad vivida por la mayoría de las personas. La gran mayoría nunca ha experimentado la violencia real. Han experimentado historias, estadísticas sacadas de contexto y infinidad de publicaciones en redes sociales sobre el peligro. Viven en la poca más segura de la historia de la humanidad, mientras están convencidos de que corren un peligro mortal constante. Mientras tanto, sus antepasados se enfrentan a amenazas reales a diario y aún así lograron construir una civilización. Lo que este miedo realmente oculta es una profunda inseguridad sobre la vulnerabilidad personal. Es más fácil culpar a una amenaza externa que admitir que uno se siente impotente en general. Es más cómodo decir que los hombres son peligrosos que reconocer que no se como protegerán, o que nunca he desarrollado una verdadera fortaleza. El miedo se convierte en un escudo contra la confrontación de la insuficiencia personal. La dependencia de la comodidad es lo que realmente expone la contradicción. Los estilos de vida modernos han separado por completo a las personas de la resiliencia primordial. Los mismos individuos que afirman temer a los hombres dependen desesperadamente de industrias dominadas por hombres para sobrevivir. ¿Quién mantiene la red eléctrica? ¿Quién repara las tuberías? ¿Quién reparte la comida? ¿Quién hace cumplir la ley? La inmensa mayoría son hombres. Pero de alguna manera, quienes proporcionan la infraestructura de la supervivencia son, simultáneamente, la principal amenaza. Esta crisis de identidad se vuelve evidente al imaginar un colapso social. Sin electricidad, agua corriente, reparto de comida, seguridad pública. ¿Qué sucede? De repente, la fuerza física importa. Las habilidades técnicas importan. La capacidad de construir, reparar y defender importa. ¿Y quién ha estado desarrollando estas habilidades mientras otros desarrollaban su marca personal en Instagram? La dependencia oculta se vuelve imposible de ignorar. Los instintos contrastantes biopresion revelan diferencias fundamentales en el enfoque. Cuando estalla una crisis, la energía masculina suele inclinarse hacia la acción. Ven el problema. Lo resuelven. Necesitan refugio. Lo construyen. Necesitan alimento. Lo cazan. Necesitan protección. Luchan por ella. Esto no se trata de superioridad, sino de la tendencia a la confrontación directa con los problemas. La energía femenina suele inclinarse hacia la evasión y la protección emocional en situaciones de crisis. Esto tiene sentido desde un punto de vista evolutivo. Cuando se está potencialmente embarazada, evitar riesgos es inteligente, pero en el contexto moderno, esto se convierte en parálisis. En lugar de desarrollar habilidades para afrontar las crisis, existe la tendencia a esperar que la crisis no ocurra o que alguien más se encargue de ella. De nuevo, no es universal, pero son patrón observable. Estas diferentes respuestas ponen de relieve una polaridad psicológica que ha sido constante a lo largo de la historia. No se trata de que un enfoque sea mejor, sino que son complementarios. Para fingir que no existen o que son meras construcciones social, deja a la gente desprevenida ante la realidad. Cuando la civilización cómoda deja de funcionar, permitem compartir algo que observe durante un reciente apagón que duró 3 días. La dinámica del vecindario cambió de inmediato. La misma mujer que publica constantemente sobre masculinidad tóxica estaba en la puerta de mi cliente en cuestión de horas, preguntando si su generador podría mantener su refrigerador funcionando. Paso de no necesito un hombre.
Per favor, io dim en el momento en que desaparece la comodidad. No porque si hipocrita, sino porque la ideología se desvanece cuando liga la realidad. El colapso del mito de la víctima inocente es crucial aquí. Nos han condicionado a ver a ciertos grupos como inherentemente morales y otros como inherentemente peligrosos. Pero, la capacidad para la crueldad y la manipulación existe en todas las categorías humanas. He visto a personas destruir vidas con chismes con la misma eficacia que con la violencia. He visto que la manipulación emocional causa más daño duradero que la confrontación física. Durante mis ecos de consejería, me he encontrado con personas cuyos peores abusadores fueron aquellos de quienes jamás sospecharían. La jefa que torturaba psicológicamente a sus empleadas mientras defendía el empoderamiento femenino. El feminista que, en secreto, era la pareja más controladora. Las categorías en las que nos enseñan a confiar o a las que tememos a menudo no tienen nada que ver con el comportamiento real. Negar la capacidad agresiva en cualquier grupo crea un desequilibrio social. Cuando fingamos que solo ciertas personas pueden ser agresoras, nos cegamos ante las amenazas reales. La persona que arruina tu vida podría no ser a quien buscas. Podría ser alguien de quien jamás sospecharías porque no encaja en el perfil que te han programado para temer. Esta falsa creencia en la unidad y la seguridad del mismo género se desmorona al analizarla. La idea de que las personas prosperan automáticamente entre personas de su mismo género ignora la enorme evidencia que demuestra lo contrario. La competencia, los celos y la hostilidad encubierta suelen surgir en grupos de un solo género. Pregúntale cualquiera que haya trabajado en un entorno exclusivamente femenino o masculino. No es la utopía que la gente imagina. Asoro a personas que han sido traicionadas, sabatidas y destruidas por personas de su mismo género con mucha más frecuencia que por personas del sexo opuesto. La rivalidad dentro de los grupos puede ser feroz precisamente porque se trata de obtener los mismos recursos, el mismo reconocimiento y los mismos puestos. Tu mayor amenaza suele venir de alguien similar a ti, no diferente. Considera la dinámica en cualquier entorno competitivo. ¿Quién tiene más probabilidades de sabotear tu ascenso? El colega del sexo opuesto que sigue una trayectoria completamente diferente o el de tu mismo género que compite por el mismo puesto? ¿Quién tiene más probabilidades de difundir rumores sobre tu vida personal? ¿Alguien de un círculo social diferente o alguien del tuyo? Las estadísticas sobre violencia en el lugar de trabajo cuentan una historia interesante que contradice la narrativa. La gran mayoría de la hostilidad, el sabotaje y la guerra psicológica en el trabajo ocurren dentro de los grupos de género, no entre ellos. Sin embargo, estamos programados para temer al sexo opuesto mientras confiamos en el nuestro. Esta discrepancia entre la percepción y la realidad deja a las personas vulnerables a amenazas reales mientras se defienden de amenazas imaginarias. La seguridad real depende de la confianza y el carácter, no de la alineación de género. Un hombre confiable es más seguro que una mujer poco confiable y viceversa. Pero hemos sido programados para ver el peligro a través del prisma del género en lugar del prisma del carácter. Esto deja a las personas vulnerables a depredadores reales que no se ajustan al perfil esperado. La naturaleza humana en sí misma es la fuente de la oscuridad, no la masculinidad o la feminidad específicamente. El mal y la violencia provienen de impulsos humanos que existen en todas las categorías. Cada individuo tiene el potencial tanto para el daño como para la virtud. La diferencia no reside en la infraestructura, sino en las decisiones, los valores y el desarrollo del carácter. La historia nos muestra repetidamente que cuando las civilizaciones se resquebrajan, personas inesperadas se convierten en monstruos y otras en heroes. El vecino tranquilo podría convertirse en un center de la guerra. El colega agresivo podría sacrificarse para salvar a otros. La crisis no crea el carácter, lo revela. Y el carácter no está determinado por el género. Durante el Blitz de Londres,
Hubo mujeres que saquearon casas bombardeadas mientras sus vecinos morían dentro. Y mujeres que arriesgaron sus vidas rescatando a desconocidos de entre los escombros. Hubo hombres que se convirtieron en especuladores del mercado negro, explotando el sufrimiento. Y hombres que dieron su último alimento a los niños. La crisis no creó estas decisiones. Reveló quiénes eran estas personas en realidad. El adoctrinamiento cultural ha reemplazado la comprensión matizada con narrativas simplistas. El discurso moderno enseña a las personas a ver las interacciones a través de la perspectiva del opresor víctima, en lugar de considerar la complejidad de la dinámica humana. Esta programación emocional alimenta el resentimiento y el autoengaño, impidiendo una comprensión genuina de cómo funcionan realmente las relaciones en la sociedad. El sistema educativo refuerza estas narrativas desde la infancia. A los niños se les enseña a categorizar a las personas como seguras o peligrosas según datos demográficos, en lugar de su comportamiento. Aprenden a ver la identidad grupal antes que el carácter individual. En la edad adulta, esta programación está tan arraigada que cuestionarla provoca disonancia cognitiva. La amplificación mediática de esta programación es implacable. Cada historia se presenta desde la perspectiva del conflicto grupal en lugar de la elección individual. Cada crimen se convierte en representativo de un grupo demográfico en lugar de la decisión de una persona. Cada éxito o fracaso se atribuye a una categoría en lugar del carácter. Este refuerzo constante hace que la programación parezca real, incluso cuando la experiencia personal la contradice. La propaganda de género serve a los intereses de otros, pero no a los tuyos. Mientras la gente discute sobre quiénes es más peligroso o más víctima, las estructuras de poder reales permanecen intactas. Divide y venceras es una estrategia ancestral que funciona a la perfección. Mantiene a la población atemorizada entre sí y no se dan cuenta de quién los está explotando. Las crisis revelan lo que la civilización nos permite ocultar. Cuando los recursos escasean, cuando la ley se derrumba, cuando la supervivencia es incierta, la comodidad ideológica desaparece. De repente, la competencia importa más que las credentials. La fuerza importa más que la sensibilidad. La lealtad importa más que los me gusta. La realidad se reafirma con brutal claridad. He hablado con supervivientes de colapsos socio-reales, guerras, desastres naturales y crisis económicas. ¿Sabes qué? Nunca mencionan las teorías de los estudios de género. Hablan de encontrar agua, conseguir comida, proteger a la familia, mantener el refugio. Hablan de quien dio la tala y quien se derrumbó. Y nunca es quien uno predeciría basándose en las narrativas modernas. Un superviviente de las guerras yugoslavas me contó algo que se me quedó grabado. Cuando comenzaron los tirotejos, la profesora feminista y la ama de casa tradicional hicieron lo mismo. Buscaron hombres fuertes que los protegeran. Mientras tanto, algunos de esos hombres fuertes huyeron, mientras que sus vecinos más delgados se quedaron a luchar. La crisis no entiende de ideología en experiencia. Otro superviviente del huracán Katrina describió cómo el orden social se invirtió por completo en 48 horas. La instructora de yoga se volvió implacable a la hora de acaparar recursos. El obrero de la construcción compartió su última agua con desconocidos. El policía abandonó su puesto, mientras que el ex convicto organizó la protección del vecindario. Todas las suposiciones sobre en quien se podía confiar resultaron erróneas. Los instintos parentales ante una amenaza muestran patrones interesantes. Los padres suelen priorizar la defensa y la resistencia. Mantenerse firmes, luchar si es necesario, asegurar la supervivencia a largo plazo. Las madres suelen priorizar la vida inmediata y el consuelo emocional. Alejar a los niños del peligro, calmar su angustia. Ambos instintos son valiosos y necesarios. Ninguno es suficiente por sí solo. Sin embargo, hemos creado una cultura que niega estas tendencias naturales. Pretendemos que los instintos maternos y paternos son idénticos, que la protección y el cuidado son lo mismo.
Esto dija a los niños sentido lo que necesitan. Reciben una estrategia de supervivencia incompleta, y se preguntan por qué se sienten desprevenidos para la vida. La negación de estos instintos complementarios crea niños confundidos que no comprenden sus propios impulsos. A los niños que se sienten protectors se les dice que son tóxicos. A las niñas que buscan protección se les dice que son débiles. A ambos se les niega la plenitud de la experiencia humana y la sabiduría de las estrategias evolutivas que mantuvieron viva a nuestra especie. Pero el condicionamiento cultural ha convencido a muchos de que un instinto es tóxico, mientras que el otro es puro. Esto deja a los niños sin la mitad de la protección que necesitan. Un niño necesita tanto al padre que lucha contra las amenazas como al padre que brinda consuelo. Negar cualquiera de los dos aspectos los deja vulnerables. La verdadera protección proviene de la resiliencia, no solo de aliarse del peligro. No siempre se puede huir de las amenazas. A veces hay que afrontarlas. A veces el consuelo no es posible y se requiere resistencia. Preparar a los niños para la realidad significa enseñarnos ambos aspectos, no fingir que uno es innecesario. La verdadera división en la humanidad no es biológica. Es moral. Hay personas de carácter fuerte y personas de carácter débil. Personas que construyen y personas que destruyen, personas que prodigan y personas que explotan. Estas categorías trascienden todas las líneas demográficas. Tus aliados y enemigos no están determinados por sus cromosomas, sino por sus decisiones. Piensa en tus propias experiencias de vida. ¿Quién te ha ayudado realmente cuando lo necesitabas? ¿Quién te ha traicionado cuando confiabas en él? Si eres honesto, encontrarás a estas personas distribuidas en todas las categorías. El banquero de inversiones que es voluntario en el refugio, el trabajador de una organización benéfica que malversa fondos. El carácter trasciende la categoría. Culpar a todo un género por los problemas de la sociedad impide la autorreflexión y la responsabilidad personal. Es más fácil decir que esas personas son el problema que examinar tus propias contribuciones a la disfunción. En es cómodo victimizar que reconocer la propia capacidad de acción. Pero esta mentalidad mantiene a las personas atrapadas en ciclos de resentimiento y fracaso. La programación de la mentalidad de víctima es particularmente destructiva porque elimina la capacidad de decisión. Si siempre eres víctima del sexo opuesto, nunca tienes que examinar tus propias decisiones, patrones o contribuciones a los resultados negativos. Esto da la sensación de protección, pero en realidad impide el crecimiento y condena a las personas a repetir los mismos patrones destructivos indefinidamente. El verdadero progreso requiere unir a las buenas personas de todas las categorías contra la corrupción y la debilidad. La abuela que crió a su familia con sabiduría tiene más en común con el abuelo que protegió a su comunidad que cualquiera de ellos con los criminales de su propio género. El carácter crea vínculos más profundos que las categorías superficiales. Esto es lo que realmente está sucediendo. La gente teme más a los hombres que al apocalipsis porque han sido programados para ver el género como una amenaza, mientras que están completamente desconectados de las habilidades de supervivencia reales. Están aterrorizadas del protector, pero no están preparadas para aquello de lo que necesitarían protección. Es como tener miedo al socorrista sin saber nadar. La ironía es evidente. Las mismas personas que afirman que los hombres son el principal peligro buscarían desesperadamente protección masculina en cuanto ligara el peligro real. Cuando se vía la luz, cuando escasea la comida, cuando la ley se derrumba, de repente esos rasgos tóxicos de la masculinidad, como la fuerza, la agresividad y los instintos protectors, se vuelven muy valiosos. Lo presenci durante una violenta protesta que estalo cerca de mi oficina. Las mujeres, que habían estado disertando sobre la violencia masculina, buscaron inmediatamente a colegas varones para que las acompañaran a sus coches. No porque son hipócritas, sino porque cuando aparece el peligro real, la realidad se impone a la ideología líderes. Sabían instintivamente, quien tenía más probabilidades de protegerles físicamente.
La misma dinámica se repite en cada desastre natural, en cada quebrantamiento del orden. Las posturas ideológicas se desvanecen y la realidad biológica se impone. No por un sexo si superior, sino por diferentes capacidades se vuelven relevantes en diferentes contextos. Negar esto deja a todos menos preparados y más vulnerables. No estoy diciendo que las mujeres son débiles y que los hombres son heroes. Estoy diciendo que la narrativa que pinta a un género como inherentemente peligroso y el otro como inherentemente virtuoso no solo es ironía, sino peligrosamente ingenua. Deja a las personas desprevenidas para la realidad mientras se centran en amenazas imaginarias. La verdadera preparación para una crisis implica desarrollar habilidades reales, no solo miedos. Aprender técnicas básicas de supervivencia, comprender la mecánica básica, desarrollar la capacidad física, construir relaciones genuinas basadas en la confianza y la reciprocidad. Esto importa infinitamente más que el género cuando liga una crisis. El daño psicológico de la programación constante del miedo es grave. Vivir en ansiedad perpetua, afectando aproximadamente la mitad de la población, y ser incapaz de afrontar desafíos reales, crea un tipo especial de neurosis. Es una indefensión aprendida combinada con una vigilancia mal enfocada. Te centras en las amenazas equivocadas mientras pasas por alto los peligros reales. Esta programación crea síntomas físicos reales, ansiedad crónica, hormonas del estrés, inflamación, todo por tener algo que estadísticamente no es una amenaza, mientras ignoras los riesgos reales para la salud. El miedo en sí se vuelve más peligroso que aquello que se teme. Es una profecía autocumplida de disfunción. La respuesta de cortisol ante el miedo constante literalmente reduce el tamaño del hipocampo, deteriora la formación de la memoria y disminuye la función cognitiva. Las personas se están volviendo más tontas y menos capaces a través del miedo fabricado a la mitad de la población humana. La programación está creando la vulnerabilidad contra la que pretende proteger. Las redes sociales amplifican estos miedos exponencialmente. Cada noticia negativa se comparte miles de veces, mientras que millones de interacciones normales pasan desapercibidas. El algoritmo alimenta el miedo, porque el miedo impulsa la interacción. Te están programando para ver peligro en todas partes, excepto donde realmente existe. Piensa en esto. Si los hombres fueran tan peligrosos como sugiere la historia, la civilización no podría existir. La cooperación entre géneros ha sido esencial para la supervivencia humana a lo largo de la historia. El hecho de que hayamos construido sociedades complejas demuestra que la mayoría de las personas, independientemente de su género, son básicamente cooperativas y decentes. La verdadera tragedia es cómo es miedo impide la conexión genuina. ¿Cuántas amistades, relaciones y colaboraciones potentiales se destruyen por el miedo programado? ¿Cuántas personas viven aisladas porque se les ha enseñado a ver peligro en la mitad de la humanidad? El costo social es incalculable. Los niños crecen en este ambiente de miedo fabricado. A los niños se les enseña que son inherentemente peligrosos. A las niñas se les enseña que son inherentemente víctimas. A ambos se les roba la oportunidad de verse como seres humanos completos con un potencial complejo. Este daño psicológico tendrá repercusiones durante generaciones. Veo los efectos en los jóvenes adultos que no pueden formar relaciones sanas. Se acercan unos a otros con recelo en lugar de curiosidad, con miedo en lugar de interés. Les preocupa tanto salir lastimados que nunca llegan a conectar de verdad. La programación ha creado una generación incapaz de la vulnerabilidad necesaria para una intimidad genuina. La crisis de competencias es real. Mientras se discute sobre género, las habilidades prácticas están desapareciendo. Cada vez menos personas pueden arreglar cosas, construir, cultivar alimentos, brindar atención médica y defenderse. Nos estamos convirtiendo en una sociedad dependiente que discute sobre quién está más oprimido, mientras pierde la capacidad de sobrevivir. Aquí hay una prueba práctica. La próxima vez que sientas esa respuesta de miedo programada, pregúntate, ¿qué evidencia real tengo de esta amenaza específica?
No estadísticas, no historias, no lo que te han contado. ¿Che has experimentado personalmente? Para la mayoría, la respuesta revela cuando de su miedo es prestado en lugar de ganado. La solución no es ser ingenuos sobre los peligros reales. Hay personas malas en todas las categorías. La solución es evaluar la amenaza según el comportamiento y el carácter, no según las categorías demográficas. Aprende a leer las señales de advertencia reales en lugar de las supuestas. Desarrolla capacidades reales en lugar de solo miedos. Construye relaciones genuinas que trascienden las diferencias. La mejor manera de romper la programación del miedo es a través de la experiencia real con personas reales. Cuando conoces a gente decente de todos los orígenes, la idea de que cualquier grupo entero es peligroso se desmorona. La realidad es el mejor antídoto contra la propaganda. Desarrolla habilidades reales para afrontar crisis. Rinde primeros auxilios, mecánica básica, producción de alimentos y defensa personal. No porque se avecine el apocalipsis, sino porque la competencia genera confianza. Cuando sabes que puedes manejar problemas reales, las amenazas imaginarias pierden su poder. El desarrollo de habilidades vía más arla de las habilidades prácticas. Se trata de desarrollar criterio, resiliencia y adaptabilidad. Estas habilidades transversales son más importantes que las técnicas específicas. ¿Quién puede evaluar con precisión las situaciones? Adaptarse a los cambios y perseverar ante los desafíos sobrevivirá, independiente de la crisis específica. ¿Quién se beneficia de tu miedo? Cuando le tienes miedo a la mitad de la población, ¿quién gana poder? Cuando la gente se divide, ¿quién se beneficia? Cuando te centras en la guerra de género, ¿a quién estás dando la espalda? Las respuestas podrían sorprenderte. Las comunidades más resilientes de la historia han sido aquellas don personas de todo tipo. Trabajan juntas basados en valores compartidos y respeto mutuo. No segregadas por categoría, sino unidas por el carácter. Don se valora la competencia independiente de su origen. Don la protección es mutua en lugar de unilateral. Observa las comunidades fronterizas, las unidades militares, los equipos de respuesta a emergencias, cualquier lugar donde exista un peligro real, y hay que afrontarlo. Encontrar hombres y mujeres trabajando juntos en función de su capacidad y confianza, no de su ideología líderes. Cuando la supervivencia está realmente en juego, las creencias utópicas desaparecen de inmediato. Si la sociedad colapsara mañana, las guerras de género terminarían al instante. La supervivencia no entiende de ideologías, la realidad no se adapta a las narrativas. Quienes sobreviven son quienes pueden adaptarse, cooperar y contribuir, independiente de su categoría demográfica. El miedo a los hombres cuando no están preparados para una crisis real es una creencia utópica. Es algo que solo se puede mantener mientras se está protegido por la misma civilización que se critica. Elimina esa protección, y la jerarquía del miedo se reorganiza rápidamente en torno a las amenazas reales. Esto no significa aceptar el mal comportamiento de nadie. Significa ser realista sobre el origen real de las amenazas y lo que realmente implica la preparación. Significa desarrollar el juicio basado en el carácter individual en lugar de la pertenencia a un grupo. Significa cultivar la fortaleza en lugar de simplemente infundir miedo. El camino a seguir exige honestidad sobre la naturaleza humana, tanto sus peligros como su potencial. La mayoría de las personas son decentes la mayor parte del tiempo. Algunas personas son peligrosas en ocasiones. Las categorías que predicen el peligro no son aquellas que nos han programado para temer. Se trata del carácter, las decisiones y las circunstancias. La verdadera seguridad proviene de la competencia, la comunidad y el juicio sobre el carácter. No de temer a grupos demográficos enteros, no de la ideología, no de esconderse tras la civilización mientras se critica a quienes la mencionan, sino de desarrollar capacidades y relaciones reales que trascienden las categorías superficiales. La próxima vez que alguien afirma temer más a los hombres que al colapso social, reconózcalo como un síntoma de una desconexión más profunda. Han sido separados tanto de la naturaleza humana como de la realidad natural.
Viven en una narrativa que serve a los intereses de alguien más bulos, pero no a los sayos. La verdad es que, en una crisis real, los hombres y mujeres deben trabajar juntos para sobrevivir. Protegen a los hijos de los demás. Comparten recursos. Combinan sus fortalezas para superar los desafíos. Así es como la humanidad sobrevivió, y todo lo que la naturaleza nos deparó. Y así sobreviviremos a lo que venga. Para esto requiere liberarse de la programación que ve el peligro en el género en lugar del carácter. Requiere desarrollar habilidades reales en lugar de solo ansiedades. Requiere construir puentes en lugar de muros. Y lo más importante, requiere vernos como seres humanos complejos en lugar de como simples categorías. La narrativa del miedo se está desmoronando a medida que más personas reconocen su absurdo. Solo se puede afirmar que la mitad de la humanidad es peligrosa mientras se depende de ella para sobrevivir durante un tiempo limitado antes de que la contradicción se vuelva evidente. La realidad tiene una forma de imponerse a pesar de nuestros mayores esfuerzos por negarla. Lo que presenciamos no tiene que ver realmente con el género. Se trata del colapso del pensamiento racional en favor de la manipulación emocional. Se trata de sustituir la competencia práctica por la conformidad ideológica. Se trata de dividir a personas que deberían estar unidas contra las amenazas reales al desarrollo humano. El antídoto es simple, pero no fácil. Afrontar la realidad. Desarrollar competencia. Juzgar a las personas por su carácter. Construir relaciones genuinas. Cuestionar las narrativas que dividen en lugar de unir. Preparas para desafíos reales no imaginarios. Y reconocer que la persona que está a tu lado, independiente de su categoría, podría ser tu mayor aliado o tu peor enemigo según sus decisiones, no sus cromosomas. Por cuando se apagan las luces, cuando la comida deja de ligar, cuando la máscara de la civilización se caiga, las guerras de género parecerán el lujo que siempre fueron. Lo que importará, será en quien se puede confiar, quien puede contribuir, quien estará a tu lado, cuando se difícil mantenerse firme. Y esas personas existen en todos los grupos demográficos, esperando ser reconocidas por aquellos que tienen ojos para ver el carácter en lugar de la categoriales. La verdadera pregunta no es por qué las mujeres temen más a los hombres que al apocalipsis, sino por qué nos hemos dejado programar. Para temernos más entre nosotros, que a los desafíos reales que enfrenta la humanidad, y más importante, en que vamos a hacer al respecto. Quiero escucharte. ¿Qué miedos programados has reconocido en ti misma que no se corresponden con la realidad? ¿Cuándo has visto que el carácter importa más que la categoría? ¿Qué habilidades estás desarrollando para enfrentar amenazas reales en lugar de imaginarias? Comparte tus ideas a continuación. Construyamos un entendimiento basado en la realidad en lugar de en la narrativa.